হ্যাঁ, অনলাইনে কি আছো? স্যার আমি স্যার মাহাদিয়া। মাঝে বাকিরা কই? স্যার বাকিরা আজকে জয়েন করেনি। তুমি কি এর আগের ক্লাসে ছিলে? সায়েন্স ক্লাসে? জি। ইয়েস স্যার ছিলাম আমি। কাজ দেওয়া হয়েছিল, ইয়েস স্যার। করেছো? ইয়েস স্যার করেছি। ওকে, তোমার কি ছিল? স্যার আমার ফ্রগ ছিল। কি ছিল তোমার? স্যার ফ্রগ। ও, বলো কি লিখেছো বলো। বেশি বড় লিখিনি স্যার। um frogs are vertebrate animals. They are amphibians. স্পষ্ট করে This বলো, শোনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। স্যার শোনা যাচ্ছে না? বলো, বলো বলো। Okay, sir. Frogs are vertebrate animals. They are amphibians. They spend some parts of their life in water and some on the land. They do not have any hair, scales, or feather on integuments. They have two pairs of legs. There is no nail on their phalanges বোঝা at the যাচ্ছে না? primary. Yes, sir. তোমার ভয়েসটা স্পষ্ট হচ্ছে না। Um, স্যার এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে, এভাবে স্লোলি বলো। স্যার প্রথম থেকে ওকে স্যার। Frogs are vertebrate animals. They are amphibians. They spend some parts of their life in water and some on the land. They do not have any hair, scales, or feather on integuments. They have two pairs of legs. There is no nail on their phalanges. At the primary stage of their life cycle, the tadpole respires by gill, and the adult stage they respire by lungs. শেষ হয়েছে? Yes, sir. তুমি বলো তাহলে হচ্ছে যে এটা কি টাইপ অফ অর্গানিজম? ফ্রগ। ফ্রগস কি টাইপ অফ অর্গানিজম হবে? মাদিয়া, Yes, sir. ফ্রগ কি ধরনের অর্গানিজম হবে? Sir, animal. বুঝনি। Sir, animal. আচ্ছা, অ্যানিমাল কি? অ্যানিমাল ক্লাসিফিকেশনে কি পাবো আমরা? Sir, amphibians. অ্যামফিবিয়ান কি পাবো? Amphibian. আমরা পাবো হচ্ছে অ্যামফিবিয়ান। ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার কি হবে? কয়টা হাত পা আছে? Sir, দুইটা পা আছে। Two pairs of legs. আর কয়টা তাদের পা? কোনো লেগস না? Sir, yes, sir. ফোর লেগস। এই লেগস এর মধ্যে হচ্ছে ফিঙ্গার কতগুলো করে আছে জানো? তিনটা না চারটা? পিছনে তিনটা, সামনে দুইটাতে চারটা, পিছনে দুইটাতে তিনটা। Sir, পিছনে দুইটা থাকে? পিছনে দুই পা থাকে না? Yes, sir. সামনে দুই পায়ে চারটা, পিছনে দুই পায়ে তিনটা করে আছে। ফোর Yes, হ্যাবিট sir. কি? Sir, পোকামাকড়, sir, like insects. টাইপ অফ রেসিডেন্স? At some stage of their life, they live in water, and at some stage they live in land. So দুইটাতেই থাকে, land and water. এখানে কি তাহলে হচ্ছে ওয়াটার এন্ড ল্যান্ড, রাইট? ব্রিডিং কিভাবে হয়? বাই Laying eggs. লেইং এগস। ঠিক আছে, ওকে। এবার আবেশ।
লিখো নাই কেন? নেক্সট ক্লাসে লিখে নিয়ে আসবা। আমি বলতে পারবো একটা সময় টাইপ করতে লিখে নিয়ে আসবা নেক্সট ক্লাসে। আপন নেক্সট ক্লাসে লিখে নিয়ে আসবা। বিহান নাই আজকে অনলাইনে? No, sir. ওকে, বোকা বানিয়েছো? পরের বোকাটা অনেক সুন্দর হয়েছে। এটা তো পড়ানো হয়েছে তোমাদের কোর্স, not cars। Sir, বলো। স্যার আমাদের এক্সারসাইজ বুকে কি স্যার কোনো লাইক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে? কোথায়? Yes, স্যার। বুঝিনি তোমার প্রশ্ন। ও স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল স্যার মানে আমাদের সায়েন্সের এক্সারসাইজ বুকে কি স্যার কোনো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে? বুঝতে পারছি না। স্যার এখন শোনা যাচ্ছে? বললাম যে খুঁজে পাচ্ছি না ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। ও দেখো এটা পড়ে দেখি এখানে যদি কিছু থাকে। এনে কি বলা হয়েছে? the course of the moon and the sun. কোর্স অফ দ্য মুন এন্ড দ্য সান মানে কি? চাঁদ এবং সূর্যের গ্রহণ। কোর্স মানে কি? কোর্স মানে হচ্ছে পাথওয়ে, রাস্তা। কোর্স মানে কি? পাথওয়ে বা রাস্তা। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো তোমরা? Yes, sir. দেখো ইট ইজ হার্ড। আচ্ছা ইয়া করো আর হ্যাঁ করো। It is hard to find anyone who has not been overwhelmed by the light on a full moon. Almost everyone has experienced a full moon or a new moon. Amavasya in Bangla. But have any one of you ever seen a lunar or solar eclipse? From ancient times, people who see this strange phenomena have searched for the reasons for them and come up with various rational and irrational explanations have been endangered due to misunderstanding. In this learning experience, you will build some acquaintance with the experience of the ancient people, but you will also search for the scientific explanation of these events yourself. দেখো এখানে বলছে যে it is hard to find anyone who has not been overwhelmed by the moonlight। এই ওভারওয়েল মানে কি? হ্যাঁ, ওভারওয়েল মানে হচ্ছে মুগ্ধ, মানে হচ্ছে একটা স্ট্রং ইমোশনাল ইফেক্ট। একটা কি স্ট্রং ইমোশনাল। সবারই হচ্ছে কি ফুল মুন বা নিউ মুনের একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে। হ্যাঁ, but have anyone of you ever seen a lunar or solar eclipse? মানে যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ কি তোমরা দেখেছো? কিভাবে এই চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয়?
From the ancient time, people have seen these strange phenomena. এটা কিন্তু ancient time থেকেই মানুষজন এটাকে দেখে আসছে, তাই না? তাহলে এটা কি হচ্ছে have come up with various rational and irrational explanation, এক একজন এক এক ধরনের explanation দিয়েছে। আগে বলা হতো যে হচ্ছে অনেক দেব দেবতা আছে, তারা কি করতো, সূর্যটাকে খেয়ে ফেলতো, তার জন্য হচ্ছে সূর্যটাকে আর দেখা যেত না। তো এগুলো খেয়ে ফেলে তখন পৃথিবীর অন্ধকার হয়ে যায়, এদিকে দেখা যায় না, এরকম করে অনেক ধরনের রেশনাল এন্ড ইরেশনাল এক্সপ্লেনেশন আছে। হ্যাঁ, তো হচ্ছে যে আমরা এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা রাখবো না, আমরা এর আসল মানে জানবো। The cursed moon, এই যে এটা হচ্ছে cursed moon। এই cursed মানে কি? অভিশপ্ত, কলঙ্কিত, কলঙ্কিত চাঁদ। বুঝতে পেরেছো? মাহদিয়া Yes, sir. রিডিং করো তো। Okay, sir. The cursed moon. One evening in February 1504, the indigenous or native people of Jamaica were horrified to discover that the full moon was engulfed in darkness. So was God's wrath really coming down on them? The beginning of the incident started several months ago. Many of you might have heard one of the characters of the incident, whose name is Christopher Columbus. Yes, we know that the famous Spanish explorer Columbus was the first white man to set foot on the soil of America. The fleet of Columbus anchored off Jamaican beaches in the middle of 1503. The native people of Jamaica were absolutely harmless and peaceful, and they gave a warm welcome to these foreign sailors. Therefore, Columbus did not face any difficulty to get food and other supplies from them in exchange for only a few things. Yeah. Yes, sir? তোমার মাইক্রোফোনে মনে হয় একটু প্রবলেম হচ্ছে, কথা তো শোনা যাচ্ছে বাট স্পষ্ট হচ্ছে না। আচ্ছা আমি বলছি। Okay, sir. Now the beginning of the incident started several months ago. Many of you might have heard one of the characters of the incident, whose name is Christopher Columbus. তোমরা অনেকে কি ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নাম শুনে থাকো? Yes, we know that the famous Spanish explorer Columbus was the first white man who set foot on the soil of America. বলে না যে Columbus discovered America. He was the first white man who stepped down on America. আমেরিকাতে আগে কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। এই Columbus, Christopher Columbus was the first man who stepped down on the soil of America. Okay, the fleet of Columbus, সে কিভাবে যায়? সে একটা ফ্লিট নিয়ে যায়। The fleet of Columbus anchored on Jamaican beaches. জ্যামাইকাতে হচ্ছে সে অ্যাঙ্কর করে in the middle of 503 503 সালে। বুঝি কবে মারা যায়? The native people of Jamaica were absolutely harmless and peaceful. Jamaica যে native people ছিল তারা কি ছিল? Harmless and peaceful. They gave a warm welcome to these foreign sailors. Therefore, Columbus did not face any difficulty to get food and other supplies from them in exchange for only a few things. তাদেরকে only a few things দিয়েছে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা অনেক খাবার পেয়েছে। The problem started 6 months later. 6 মাস পরে সমস্যা শুরু হলো। The native people are naturally getting a little annoyed at this regular supply of food to them month after month. অনেক দিন ধরে তাদের খাবার দিচ্ছিল, তারা আবার অ্যানয়েড হয়েছে, বিরক্ত হয়ে গেছে।
Moreover, the people with the Columbus were arrogant. They started chaos in the area. The indigenous people were very annoyed and made it clear that they would not help any of them. The foreigners needed to arrange their food supply themselves. তাদের নিজেদের খাবার নিজেদেরকে অ্যারেঞ্জ করতে হতো। The Columbus fell into a great temper because because there was no way for them to leave their area before the rescue ship from Spain would arrive. There were only 2 ships in his fleet. The rest of the ships has already been abandoned. তার যে ফ্লিট ছিল এই ফ্লিটের মধ্যে কিছু শিপ মাত্র ছিল, বাকিগুলো অ্যাবান্ডন্ড হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছিল, তাদের বাদ দিয়ে দিয়েছে। The bigger danger was that there was no food on the ship. These indigenous people had been the last hope, but they are not anymore ready to supply their food. Finally, the cunning Columbus desperately made that strange trick. সে হচ্ছে বাধ্য হয়ে কি করলো, মানে হচ্ছে যে খুব desperately সে একটা ট্রিক। Columbus called the leader of the indigenous natives. Upon his arrival, Columbus suddenly started that the white man's God was very angry with the native for not helping his people with supplies. মানে কলম্বাস বলল যে এই তাদের যে গড, এরা এই নেটিভ পিপলদের উপরে প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে গেছে তাদের খাবার সাপ্লাই না দেওয়ার জন্য। Now the people there would face the consequence of that anger. Native people গুলো এই অ্যাঙ্গারের একটা consequence face. 3 days from that day, the full moon supposed to be in the sky would be swallowed by dark power, and great disaster will descend on the indigenous. সে বলল আজকে থেকে 3 দিন পরে পুরা মুন চন্দ্রটাকে কালো শক্তিটাকে খেয়ে ফেলবে এবং খুব বড় একটা ডিজাস্টার নেমে আসবে এই নেটিভ পিপলদের উপরে যারা কলম্বাস জ্যামাইকাতে বসবাস করছে। ন্যাচারালি the local leader did not pay much attention to his threats. Rather, she was killed. 3 days passed. The evening, natives of Jamaica discovered with surprise and horror that the moon of that night was no longer the same as the other night. It was if some evil force was swallowing the full moon, darkness was slowly covering the moon's light. All the people, natives, came running to the Columbus in fear and panic. They apologized with folded hands, held hands, and feet so that Columbus would convince God to withdraw the curse. In return, they would not mind providing the supplies for that the whole team for as long as they need. বললো যে হচ্ছে তোমার গডকে বলো যে আমাদের উপর থেকে এই কাজটা তুলে নিতে, তোমরা যতদিন খুশি থাকতে পারবে এখানে কাজ করতে পারবে, খেতে পারবে। The Columbus was waiting for it. He closed the door of his cabin, talked to God in private. Hour after hour went by, while the moon was almost engulfed by the black darkness. Everyone's fear was its peak. After much time, the door of the cabin opened. Columbus came out with good news. God calmed down. He agreed to meet his curse. It indeed happened so. Within short time, darkness on the moon began to disappear. That previous bright moon slowly returned to the sky. The people of the area breathed free.
After that incident, Columbus had to stay in this area with the team for a few more months, but the supply crisis never happened again. মানে সে অপেক্ষা করতেছিল অ্যাকচুয়ালি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাবনা এমন ছিল যে আমি আমার ঘরের সাথে কথা বলছি, যখন দেখলো যে পুরোপুরি মুনটা কভারড হয়ে গেছে ডার্ক লাইট দিয়ে, একটু পরেই হচ্ছে আবার এটা আবার রিভার্স হয়ে শুরু করবে, তারপর সে দরজা খুললো, বললো হচ্ছে গুড নিউজ, আমার ঘর রাজি হয়ে গেছে, একটু পরেই তোমার কার চলে যাবে, and it happened. And some of you have already understood what really happened that night. You guessed it right. There was a lunar eclipse that night, and the Columbus was aware of it. Using this information, he came up with the idea of steering the synchronicities. He was helped in that work by a calendar prepared by the German astronomer, in which the course of the moon and the sun was calculated for several years. German astronomer several years এর জন্য course of moon and sun ready করেছিল, সেটাকেই ব্যবহার করে সে কি করলো যে সেটার হেল্প নিয়ে সে একটা ঠিক তৈরি করলো। In those days, the only way to keep a ship's course on voyage was the movement of the moon, stars, and the sun in the sky. মানে স্কাই, স্টার, মুন এগুলো দেখেই শুধুমাত্র তারা দিক নির্ণয় করলো। Sailors used to keep sailors used to keep such calendars with them. It was no problem for the Columbus to find out the exact date of the lunar eclipse by using this calendar. He also knew how long the lunar eclipse would take place, so he sat in the cabin, closed the door the whole time. How did this whole story come to light? এটা কিভাবে আসলো পুরো স্টোরিটা? Columbus was accompanied on his expedition by his own son Ferdinand. His strange story is known later in the essay written by him. Ferdinand লিখছে, son of Columbus, সে একটা essay writing এটা লিখেছিল। Although Columbus did not use the knowledge of astronomy for a very good purpose, but it is not the fault of science. The astronomer who made this calendar had to calculate the date of the lunar eclipse by doing a lot of calculations. অনেক ক্যালকুলেশন করে অ্যাকচুয়ালি এটা বের করা হতো। বুঝতে পেরেছো? Even if we do not get into that difficult calculation, you can tell what exactly happens during lunar eclipse. আমরা যদি মনে করি ক্যালকুলেশন করব না, বাট আমরা এই lunar eclipse কি বলতে পারি? এই যে এই জায়গায় তোমাদের আইডিয়া শেয়ার করতে বলা হয়েছে, তোমাদের যার যার যত আইডিয়া আছে সব আইডিয়া গুলো তোমরা এখানে শেয়ার করবে, খালি এক্সপ্লেনেশন। ঠিক আছে? Now you can share your ideas with your other groups. However, it is necessary to check how correct your explanation is. The best way to check is to make models yourself. তোমরা হচ্ছে সোলার মডেল বানাবা, সোলার মডেল বানায় এটাকে এক্সপ্লেইন করবা। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের জন্য এটা সম্ভব না, তোমাদের সামনে পরীক্ষা আছে। তো তোমাদেরকে আমি দেখাই দিব 3D মডেল। We all know that the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. Besides, you all know that the moon's light is not its own, but borrowed from the sun. মুনটাকে আচ্ছা এই যে দেখো এখানে যে মুনটাকে দেখা যাচ্ছে যে ফুল মুন, এর পুরোটাই ইয়া করছে, কারণ কি এর মধ্যে পুরোটার মধ্যে লাইট পড়ছে এবং সে লাইটটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে। এখানে হচ্ছে কি এতটুকু জায়গার মধ্যে লাইট পড়ে নাই, কোনো কারণে এতটুকু জায়গার মধ্যে ছায়া পড়ছে।
শেড করছে, তারপরে এতটা জায়গার মধ্যে শেড করছে, এতটা জায়গার মধ্যে শেড করছে, আস্তে আস্তে পুরোটার মধ্যে শেড পড়ে গেছে। এই স্পেসে কিসের শেড করতে পারে? It is artificial. Artificial. আর্থের শেড করতে পারে। এর মাঝখানে আরো জুপিটার আছে, ভেনাস আছে, তাই না? Yes. কি কি আছে? Jupiter. জুপিটার, ভেনাস আর এই তিনটারই ছায়া পড়তে পারে, এই তিনটারই শেড করতে পারে, যার ফলে সূর্যের যে সূর্যের লাইট, এটা যদি আমাদের মুন পর্যন্ত না পৌঁছায়, তখনই আমরা কি দেখব? মুনের আলো আর দেখতে পাবো না, কারণ সে আলোটাকে রিফ্লেক্ট করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছি আমরা? And for that reason, it is the main reason of lunar eclipse. বুঝতে পেরেছো তোমরা? This is lunar. And he was saying in the models is being need to observe where and how the sunlight is falling. It is useful to assume one of the light source of the sun. It can be candlelight. Candlelight কে sun বানাবা, তারপর যে পিং পং বল গুলোকে বিভিন্ন ধরনের শেপ দিবা, মুন এগুলো বানাবা, এগুলো বানায় তোমরা এগুলোকে হচ্ছে যে করে এগুলোকে তোমাদের দেখাতে হবে ফুল মুন, ডার্ক লাইট। এই যে এর উপরে আসবে যে আর্থের যে এটা আছে, আর্থের শেডটা পড়বে এটার উপরে, তারপরে এর মাঝখানে আরো আছে, মনে করো আর্থের শেপ এটার উপরে পড়বে, এখানে আরেকটা আছে ওটার শেপ এত দূর পর্যন্ত আসবে, এখানে আরেকটা আছে ওটার শেপ এত দূর পর্যন্ত আসবে, পুরা মুন কভার হবে। ঠিক আছে, এভাবেই করে দেখো। পূর্ণিমাতে কি হয়? ফুল মুন দেখা যায় না, পুরো চাঁদ দেখা যায় না, কারণ কি এই পাশে থাকে। দেখো এইটা সূর্য, এটা হচ্ছে পৃথিবী, এই সাইডে ডে হবে না, এই সাইডে ডে হবে? এই সাইডে কোন সাইডে ডে হবে? এই সাইডে ডে হবে। ঠিক আছে, এই সাইডে তাহলে নাইট, এই রাতের বেলা তো সূর্যটা দেখা যাবে না, এই চন্দ্রটা দেখা যাবে, তাই না? রাতের বেলা এটা কি ফুল মুনটা দেখা যাবে, কারণ এটা লাইট এর উপর পড়বে, লাইট পড়বে, পূর্ণিমা হয়ে যাবে। ওই পূর্ণিমার রাতে কি হয়ে যাবে? এই যে সূর্যের ছায়াটা এটার উপর পড়ে যাবে, কিছুক্ষণের জন্য লুনার এক্লিপস হবে। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? তো এইটা আরো ভালো করে আমরা পরবর্তী ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের মডেলের মাধ্যমে, 3D মডেলের মাধ্যমে আমরা এই লুনার এক্লিপসটা দেখব। বুঝতে পেরেছি? ঠিক আছে, ওকে। আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্ত। এর মধ্যে আমাদের মনে হয় ইন্টার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ইন্টার প্রোগ্রামে সিলেবাস পেয়েছো না? সায়েন্স আইকিউ আচ্ছা দিয়ে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকো।